Hakuna haja kunyamaza kimya na wajiumiza mwenyewe. Usinyamaze, ongea, ongea. Usinyamaze, ongea, ongea. Form ni kubonga, si kugonga. Ongea. Form ni kubonga, si kugonga. Ongea. Đi cho nhỏ mà nè ê cái ghê cho mà già ôi cái ghê cho mà già cái đi cho nhỏ mà nè ê cái ghê cho mà già ôi cái ghê cho mà già cái đi cho nhỏ mà nè ê cái ghê cho mà già nhỏ mà nè. My name is Emmanuel Oigo, Director, Gender, National Government in West Pokot County. Yeah, my role in West Pokot generally is to do gender mainstreaming in all the departments of West Pokot. And then we look at the various programs that fall under gender. We are talking about FGM, or gender-based violence in general, which encompasses mostly on GBV on women, that is rape, defilements, FGM. And currently we have an upsurge of teenage pregnancies, especially school-going children. And then we have the various gender-based violences that are happening in the entire county. Now, looking at the statistics, we realize that West Pokot teenage pregnancies, we are doing 36%. That is, out of 100 girls, we have 36 girls who are becoming pregnant. And mostly it's affecting school-going children, which means we have a lot of dropouts in most of the schools. But the good thing is that the government has put in place various measures for these girls. Like now they have this the programs that gives the girls the second chance after giving birth. They are generally supposed to go back to school if they can. But I know that somehow with the stigmatization of the girls who have given birth, the government also has put in place the programs of vocational trainings, whereby we have around 4 vocational trainings that are in West Pokot. And then we also have a center that GVRC is very keen to develop, that is Murupus, St. Elizabeth Murupus Training Center, whereby they want to put up a shelter there, which can take care of the girls that maybe who are running away from GBV. GVRC also supported the 16 days of activism, which was carried out in Kasei, whereby they made sure that the branding was done, whereby they provided t-shirts, laces and capes that were used during the day. Then they've also carried the various trainings, like now they've trained most of the CBOs about gender-based violence issues that are affecting West Pokot. They also trained the CHPs, these are the community health workers or promoters who are working mostly in Kikomo around St. Elizabeth Murupus Center, whereby they took them through psychosocial support systems, how to identify GBV cases, and how to run them to the various referral pathway that we have in West Pokot.
Kwa majina naitwa Consolata Sire. Mimi ni muuguzi, nafanya kazi katika kaunti ya West Pokot nikisimamia kwa county reproductive health. Na kwa reproductive health tuko na kazi ambayo tumepewa kama county kuangalia masilahi ya wamama mama na mtoto, ambaye ni kazi ambaye tunaangalia ya kwamba mama anaweza kujifungua vizuri katika hospitali, wamama wanaweza kuweza kupata huduma ya family planning, wamama pia wanaweza kukuja kliniki na waweze kufika kliniki kwa wakati. Baada ya kujifungua tena tunafuata huyu mama mpaka chanjo ya mtoto na mama mwenyewe akiwa na afya njema. Na kazi ambayo tumefanya na Accelerate GVRC ni kuona ya kwamba mama na mtoto mambo yao inaenda vizuri. Na kitu ya kwanza tumefanya trainings na Accelerate. Tumefanya training na Accelerate ya family planning, kuona ya kwamba wamama wanapata huduma ya family planning, na madaktari waliweza kufunzwa kujua namna ya kuhudumia wamama. So tumefanya trainings na Accelerate na GVRC pamoja na CME, continuous education kwa madaktari ili waweze kujua ya kwamba namna ya kuhandle wamama, na also pamoja na CME ambayo tumefanya ni ya kufanya mambo ya GBV. Gender based violence ni issue ambayo iko katika kaunti ya West Pokot, na tumeona cases mingi ambayo bado inapatikana katika kaunti yetu, na trainings hizi ambayo tumefanya na GVRC kwa mambo ya GBV imetusaidia sana kama madaktari. Tumeweza kuona cases, tumeweza kunakili hizo cases, na tumeweza hata hizo cases kupeleka katika kwa upande ya polisi gender desk, na wameweza kutusaidia sana, kwa sababu cases hizo zamani ilikuwa inafanywa na unapata kangaroo courts inapatikana, but kwa wakati huu kama sisi madaktari tumekuwa na true way ya kuweza pathway ambaye tumeweza kuweza hawa cases yetu wakienda wakipatikana wakisaidiwa wakienda huko mbele. My name is Lucky Chemtai Litole. I'm the CC in charge of tourism, culture, sports, youth affairs, gender and social services in West Pokot County. I'm glad today to have received you the Gender Violence Recovery Center, that is GVRC, to this office, whereby as per our discussion, our mandate aligns so well with what you're giving. I'd like to address on matters GBV, FGM, that results to early forced marriages on a girl child, and this also informs matters shelter, or rather safe houses for the girls. We decided to call the safe houses for the girls the integrated educational empowerment centers, so that we, not only that we are saving girls, but also we empower them while they are there. Issues gender in West Pokot has been a subject of discussion since girl child is still undergoes FGM, and when they do that, they are forced to get married. And before then, as we talk about FGM and early forced marriages, we decided that girls should be saved. And so we have few shelters in West Pokot. We have Murpus, we have Alale, Propoi, Ortum, Komesi, and Chepkukui. Those are less for a whole county. But then these girls, not all of them run to rescue centers or the integrated empowerment centers. They hide in people's houses, in people's homes. Other schools take care of them. The principals can decide to take care of the kids. But then sustainability of the same is an issue. And I'm glad that GBV has put up a care room at Kapenguria Hospital that helps these girls during that point or time of need.
So recently the county government constructed an empowerment center, or rather a safe house for the girls in Chepkukui. And this Chepkukui center serves 3 wards, that is Masol, Lomut and Weiwei. It's strategically placed in a way that even Baringo County that borders Masol ward, those girls who undergo FGM run to West Pokot, and that is where the girls would like to be saved. But we want to operationalize this institution or this center because we've got mattresses, blankets, but we don't have beds. So we thought of approaching well-wishers to help us with beds so that many girls can be put there. It has a capacity of 80 to 100 kids. But the biggest shelter that we have is Murpus, and it cannot save everybody at the county. And sometimes they get overwhelmed because many girls run to that school. And it doesn't serve only people from West Pokot, it serves even up to Sudanese and even Somalis. So you can imagine how the center is, has some few challenges in terms of space. So putting up more safe houses for the girls is important. But also I'd like to report that up and above that, mothers or other women have come up with the ways of empowering their girls. Some girls get forced to marriage, but then after they've dropped out from school or out of that marriage, they come home and they wonder what to do. So we are introducing sports games for such children, boys and girls. So we have sporting activities also. We preach about drugs and drug abuse to them, because once they get out of that place, if they are not taken care of, also they get into drugs. And also we have Ushanga programs where these girls and the mothers get to teach themselves and they get something for their pockets. So I want to thank you so much for this day, that we are working together and we've worked together. You've assisted us to come up with a gender policy, and it's now in place, and we are using it to implement a lot in terms of taking care of this girl child and any other child. Thank you so much. My name is Mudaki Jefferson. I work for Declares Kenya as the Executive Director here in West Pokot County. Declares Kenya is a community-based organization that works closely with Accelerate as a community organization. Declares Kenya works closely with Gender Violence Recovery Center in the Accelerate project to actually create demand, create awareness on the issues around GBV. Access to services and access to information here in West Pokot County. So I want to thank GVRC through the Accelerate project for the provision of a shelter. These are safe spaces for survivor, which will provide psychosocial support. It will also provide an opportunity for them to be aware of their rights, judicial services, that is access to justice within the justice system, and lastly, it will actually provide opportunity for interventions like community re-entry programs to the survivors within their communities to ensure that they are safe from gender-based violence in West Pokot County. Kwa majina ninaitwa Vivian Chepkemei Arakinei. Mimi ni CSV ya hapa community hapa Murpus. Nafanya hospitali ya Murpus, na mimi ni mama ya hapa na nafanya kazi ya nije naye. Naweza sema ilinisaidia hiyo training yenye tulikuwa hapo Kalia mwezi jana. Ilinisaidia kujua haki yangu, kwa sababu tulifunzwa mambo mengi sana. Tulifunzwa mambo ya haki ya mama. Nikakuja kujua kumbe hapa mtu anaweza kuwa na haki yake. Huwezi ishi maisha ya chini ya mtu. Nilifurahi sana kwa sababu nilikuja kwangu na niliishi kwa nguvu, kwa sababu nilijua kumbe hapa niko na haki naye ya kuweza kuishi dunia hii kwa haki ya mtu.
Ilinisaidia kwa sababu nilijua kumbe hata dhuluma yenye inaweza endelea hapa village yangu inaweza saidika. Kwa sababu hapo mbeleni hatukujua, tulikuwa tu chini ya watu, naweza nyanyaswa na huwezi jua kama kuna penye utaweza saidiwa. Lakini nilipotoka huko nilijua kumbe kuna kusaidia na kwa mtu yoyote ile mwenye atapata dhuluma. Siku hizi kutangu tutoke hiyo training niliambia kuna shelter St. Elizabeth yenye inaweza saidia mambo ya dhuluma yoyote ama wasichana. Ukipata mtoto pengine amedhulumiwa ama ameposhwa mapema ama amelazimishwa tohara, anaweza kujisaidia huko. Tunajaribu kuongelesha wasichana kwa sababu kila wakati wasichana wako hapo, hata likizo wanakuanga tu. Tukiwa na nafasi tunakaa chini nao na tunaongea na tunaambia mambo ya FGM hakuna maana. Hata mambo ya kuacha masomo na kuenda kuoleka ama kulazimishwa kwa haraka tunaeleza na tunaambia changamoto yenye tunapata kwa huku nyumbani. Hakuna haja mtoto akimbilia kwa sababu huko ni kubaya. Naeleza hivi mabadiliko iko mingi kwa sababu wakati ukitofautisha wamama wenye wamejiunga na kikundi na kufanya kazi ya mkono yao, iko tofauti kubwa sana kwa sababu huko nje, unajua mambo ya huko nje pengine ni pombe, pengine ni udaku, hakuna chenye jioni ni nduru kwa maboma wanapikana. Lakini sasa kama sisi yenye tumeenda kutafuta amani, sasa zingine hiyo haipatikani kwa makwetu kwa sababu nikitoka hapa nitakuwa nimejipanga tutapata wapi pesa ya leo kwa sababu yani ni kama kazi. Napenda kuambia wafaida dini hii watu ya kusaidia watu waangalie penye iko mama kwa sababu hiyo ndio
wajiumizawe. Hakuna haja kunyamaza kimya na wajiumiza mwenyewe. Usinyamaze, ongea, ongea, usinyamaze, ongea, ongea. Form ni kubwa